अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, केमिकल टॉक की तरफ से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। वीवर्स, हमने इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल के MCQs का सिलसिला शुरू किया था और इंशाल्लाह 1000+ MCQs विद डिटेल हम कवर करेंगे। आज इस सिलसिले का पार्ट नंबर 4 है। जिन व्यूवर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इन व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी लाजमी क्लिक करें। इसका ये फ़ायदा होगा कि मैं जितनी भी वीडियोज़ अपलोड करता जाऊँगा उनकी नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। और वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी किया करें, और जहां पर कोई गलती आपको मालूम हो तो कमेंट्स लाजमी किया करें ताकि मैं इसकी करेक्शन कर लिया करूं। तो शुरू करते हैं इस सिलसिले का पार्ट नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 31। Which of the following temperature measuring device is widely used to measure the temperature in furnace? Option A, resistance thermometer. Option B, radiation pyrometer. Option C, iron constant and thermocouple. Option D, bimetallic thermometer. The correct option is option B, radiation pyrometer. MCQs number 32. Which of the following temperature measuring device is widely used to measure tube side temperature in a shell and tube heat exchanger? Option A, radiation pyrometer. Option B, ordinary mercury and glass thermometer. Option C, thermocouple. Option D, constant volume helium thermometer. Correct option is option C, thermocouple. MCQs number 33. A constant volume gas thermometer work on. Option A, the principle of Archimedes. Option B, Boyle's law. Option C, Pascal's law. Option D, Charles' law. Correct option is option D, Charles' law. MCQs number 34. Ordinary mercury and glass thermometer works on the principle of. Option A, volumetric expansion of mercury with increase in temperature. Option B, increase of vapor pressure with increase in temperature. Option C, increase of electrical resistance with increase in temperature. Option D, decrease of vapor pressure with increase in temperature. Correct option is option A, volumetric expansion of mercury with increase in temperature. MCQs number 35. The volumetric expansion of a liquid caused by temperature change is minimum for. Option A, mercury. Option B, ethyl alcohol. Option C, toluene. Option D, pentane. Correct answer is option A, mercury. MCQs number 36. Bimetallic thermometer works on the principle of. Option A, increase in electrical resistance with increase in temperature. Option B, linear thermal expansion of metals. Option C, volumetric expansion of metals. Correct option is option B, linear thermal expansion of metals. MCQs number 37. Bimetallic thermometer use. Option A, two similar metal wires. Option B, two dissimilar metal wires. Option C, two strips of metals welded together having different coefficient of thermal expansion. Option D, two strips of metal welded together having some coefficient of thermal expansion. Correct option is option C, two strips of metal welded together having different coefficients of thermal expansion. MCQs number 38. Thermal coefficient of linear expansion has the units of. Option A, Kelvin inverse. Option B, meter per Kelvin. Option C, cubic meter per Kelvin. Option D, meter. Correct option is option A, Kelvin inverse. MCQs number 39. Which of the following metals alloys has the maximum thermal coefficient of linear expansion? Option A, chromel. Option B, brass 70 to 30. Option C, nickel. Option D, invar. The correct option is option B, brass. MCQs number 40. When a step made of iron and copper is heated. Option A, it does not bend. Option B, it gets twisted. Option C, it bends with iron on concave side. Option D, it bends with iron on convex side. Correct option is option C, it bends with iron on concave side.